listen to his story, he has been through serious pain in life, Wenn man seine and Geschichte anhört, hat er sehr viel Schmerz im Leben erfahren. yeah, and despite that, his energies have continued. His energy. It's a very exemplary thing. And yes, it might not be all to our political liking, but we, in the relative world, the good has to be appreciated. Also es ist vielleicht so, dass wir das nicht alle schätzen, dass er so ist, aber in der relativen Welt sollte das geschätzt werden, dass jemand so sanftmütig ist. Yeah, the good. Yes, so that is the good news that Uwe is talking about, and Das sind and die it guten Nachrichten. and it happened after the full moon, which was the night of the elections here. Und die Wahl war in der Nacht des Vollmondes. Das ist also I'm really honestly, Shuddha, I also want to introduce you to all of the new Mahatmas who just got Gnan on the weekend. So Wonderful, that's very yes. true, so that they know you. So that's also very important. Shuddha wird gebeten, sich vorzustellen für all die Neuen. Yes, and they are also, as that special light graced them to all the new Mahatmas. You see, that external light has, if you look, the science of astrology has gone away, but if the real astrology has connections to mathematics, and everything is mathematics. So I look forward to meeting our new Mahatmas and welcoming them to at least my world. I know they are already familiar with you. Das besondere Licht des Vollmond hat die neuen Mahatmas gesegnet. Und die Verbindung zur Astrologie ist ja verloren gegangen, aber eigentlich gibt es da also sehr viel mathematische Wissenschaft, die dahinter steht. Und abgesehen davon freut Shuddha sich darauf, all die neuen Mahatmas kennenzulernen. Yeah. So over. So I'm listening. I wait for you now. You tell. I just want you to ask. I send you a message just for you to know. All right. There is one message I see, Shuddha. Is it okay if I ask a question about politics? Oh, that was Susanne in the second half. And how to deal with equanimity, or shall I rather leave it alone? Excellent question and very, very timely. Yes, you can record. That's what I wrote you that message. Yeah, right. Yes. Okay. Okay, Shuddha hatte meine Frage vorgelesen, die ich privat an ihn geschickt habe, nämlich die Frage, ob es okay ist, wenn ich eine Frage über Politik stelle, nämlich genau über die amerikanische Wahl und wie man damit mit Gleichmut umgeht oder ob ich es lieber sein lassen soll. Und Shuddha sagt, das wäre eine gute Frage und genau zur richtigen Zeit. Das würde ich aber in der zweiten Hälfte machen, wenn Heike übersetzt. And in one simple question, the generator of politics and anything political is the intellect inside and not the intellect of the other human being. So, okay, derjenige, der die Politik kreiert, ist der Intellekt im eigenen Innern und nicht die anderen Menschen. Our own intellect is the generator of politics, you see. Unser eigener Intellekt, okay, also unser eigener Intellekt macht die Politik. Yeah, and so politics, just like everything else, politics also begins at home, and this home means inside our own body. Also Politik beginnt auch zu Hause und das heißt zu Hause in unserem eigenen Körper. Yeah, and the beauty of this awareness of this definition of the politics is that the outside politicians can never get it. They can never get it. Und die Schönheit an dieser Definition von Politik ist, dass die äußere Politik das niemals verstehen kann. Because outside politicians, their energy is based on their intellect, you see, and the manipulation of their intellect. Und die äußere Politik basiert auf dem Intellekt und auf der Manipulation durch und mit dem Intellekt. So all politics that we know of, my dear, is we have been removed from the one. And the politics can only be understood when you step away from politics. You cannot understand it if you are
swimming in politics. Also man kann Politik nicht verstehen, wenn man darin ist. Man muss davon also wegtreten, außerhalb davon gehen. Swimming in politics means I'm losing. The whole world says you're losing. It's over. But he says, no, I see you in court. I see you in court. I see you at the Supreme Court. You see, that is called swimming in politics. You see, What kind of politics is that called? it's called. Right now, even if the whole world tells you you're losing, you see it's you're losing. Then swimming in politics means. Yeah, I'll see you in court. It's never over inside. Okay. It's never over inside. Okay, also in der Politik sozusagen zu schwimmen oder drin zu hängen zu bleiben heißt, die ganze Welt sagt zu dir, du verlierst und du sagst, ich sehe euch vor Gericht. Also es ist niemals vorbei. It means that even if the world wants to walk away from you, you'll say, no, where are you going? I'm gonna catch you. No, you can't go away. You cannot rest in peace. And you will not allow anyone to rest in peace as long as you are disturbed. You see, if Okay, I'm disturbed. Stopp, wir müssen, I have to translate. Also das heißt, man wird niemals in Frieden sein und auch niemals jemand anderem erlauben, in Frieden zu sein. Wenn der andere weggeht, dann hältst du dich an ihm fest und sagst, stopp, wir sind noch nicht fertig miteinander. Also du kannst nie Frieden haben. Yeah, it's politics. We got an excellent taste of politics between people who love each other, couples, wonderful, beautiful couples. This morning, Mahatma couples also, you see, in the Satsang this morning. Satsang hatten wir Paare, die sich auch lieben und schöne Paare. So what about the politics of the couples? Yes, we heard that, right, in the Satsang as they were sharing their very intimate problems with the Gnani today, Wir hörten das heute im Satsang, als die Paare ihre sehr persönlichen Probleme mit dem Gnani geteilt haben. The young man says to the Gnani, all I'm asking for is, I'm telling her you're hurting me. But it doesn't get it inside. She cannot register it. You see? Der junge Mann sagte, ich sage ihr, dass sie mich verletzt, aber sie versteht es einfach nicht. I love you, honey, but you're hurting me. And what is his complaint? Aber du verletzt mich. And what is his desire? All I want is a hot chapati. A hot chapati, it's not a cold chapati. If chapatis, if you leave it after a while, they don't taste the same as if you pick them up as soon as they swell up, and the steam is coming out and you put a little butter on it and it gets served like Uwe loves them, Okay, was der Mann gesagt hat, ist alles, was ich möchte. Ich ergänze als Beweis deiner Liebe, Klammer zu, ist heiße Chapati, also heißes indisches Brot. Und Shuddha beschreibt, wie lecker das ist, wenn es frisch aus der Pfanne kommt oder frisch gemacht werden und wie es dann so aufgepufft ist und dampft und Butter oder Ghee darauf gemacht wird. And where is she? And where is her chit at? Her chit is in seva. She wants to prioritize seva. She wants to do Dada's seva. This man who comes home after all the hard work, is expecting a little hot chapati. Just one or two hot chapatis. Can you give it to me? Ja, und ihr Chit ist allein im Seva. Sie möchte da das Seva machen. Und der Mann, der von der Arbeit nach Hause kommt, will nichts weiter als 2 frisch gebackene Chapati. And if Dada was in front of her, he'll say, Ali, Seva Nati. I don't want that kind of Seva. Oh, und wenn Dada vor ihr wäre, würde sie sagen, sagt Shuddha, ich will diese Art von Seva nicht. Yeah. You see, you have just missed Agna 1. You have missed your priorities at home and you're jumping into some other priorities, you see. Und du hast gerade Agna 1 verpasst und bist in eine andere, die Priorität, die du zu Hause hast du verpasst und du springst in eine andere Priorität hinein oder wählst eine andere Priorität. Yeah, you've just jumped the relative. You have bypassed
Vyavasthit. You have jumped the entire ocean of Vyavasthit and says, okay, now why am I suffering? Why am I suffering? Hast gerade versucht, den ganzen Ozean von Vyavasthit zu überspringen, den ganzen Ozean des Relativen und sagst dann, warum leide ich? Vyavasthit is not an ocean that you can jump and say, I know it's Vyavasthit. You can't say, I know it's Vyavasthit. Vyavasthit is something that you experience, and then there is nothing to say, you see. Und Shuddha sagt, man kann nicht sagen, ja, ich weiß, es ist Vyavasthit, sondern Vyavasthit ist etwas, was man erleben muss, erfahren muss, und dann gibt es nichts dazu zu sagen. So, and your question has already got the answer in it. Shuddha, how do I want to ask you a question about politics, and I want to know how to deal with it with equanimity. The answer is already there in the question, you see. Okay, die Frage lautete, Shuddha, ich wollte über Politik fragen und wie ich damit gleich mit umgehen kann. Und Shuddha sagt, und die Antwort ist schon in der Frage. So politics is not that which happens in the parliament, or in your do you have a parliament, or do you what kind of, in Germany you have parliament, right? Something like that, yeah. Something like we that. Have a king. We have a king in Germany, don't you know? You have the queen in Germany. Never you have the rule. You have the rule of the lady. Queen Angela. Queen Angela, yes, and she knows, and that's good. That's Wir haben good. eine We need Königin in queens. Deutschland, Königin Angela. And we have another queen coming in a few years in the White House too here, Und Shuddha sagt, es gibt bald auch eine andere Königin in USA, die dann ins Weiße And Haus both kommen have rhyming names, Angela, Kamala, Und die haben ähnliche Namen, Angela und Camilla. Yeah, so Freut if you sich offensichtlich auf Camilla. if you want to be successful in politics, have this kind of A at the end, in your name, Wenn man also in die Politik will, sollte man so einen Namen haben, der am Ende mit A aufhört. Seriously, this is the beauty of it. Politics is everywhere except in the self, in the Atma, in the reine Seele. That is where politics does not exist. Otherwise, politics exists in file 1, and it exists in all interactions of file 1 with anyone. There is politics. Also Politik gibt es überall, außer in der reinen Seele. Ansonsten ist Politik in Akte 1 und in den ganzen Beziehungen von Akte 1. Yeah, politics means you treat me well, I'll treat you well. You scratch my back, I'll scratch your back. That's what this Pudgal, this body complex does, right? It is nice to people who are nice to him. It's nice to, Shuddha is nice to those who welcome him and compliment him, and Shuddha is averse to the ones who somehow in his mind are not paying attention to him, right? Okay, also so ist das Prakriti oder so ist Akte 1. Sie ist nett zu demjenigen, der zu ihm nett ist. Wer freundlich ist, zu dem ist man freundlich. Und die keine Aufmerksamkeit geben, zu denen ist man nicht angenehm. The external politics is based on scientific circumstantial evidences, and also the internal politics is also under the influence of scientific circumstantial evidences. That is the basis of equanimity, you see. Also die äußere Politik basiert auf den sich bedingenden Umständen und die innere Politik basiert auch auf den sich bedingenden Umständen. Und das ist die Grundlage von Politik. External politics is what we see on the televisions and in the newspapers, but the internal politics is very deadly, you see. Internal politics is extremely deadly, you see. Also die äußere Politik ist das, was wir sehen im Fernsehen und in den Zeitungen, aber die innere Politik, die ist richtig tödlich, die ist richtig schlimm. Yeah, internal politics is based on the sweet kashai of deceit, you see. As it is the base on deceit, and deceit that even the owner does not know that it is going on, Und die interne Politik, also die innerliche Politik basiert auf Täuschung und so schlimmer Täuschung, dass man es nicht mal selber bemerkt. And as we see, it's good to study these political figures that are outside in this world, because you get an amazing understanding of the spectrum
and the depth and how deep the ocean of Kashai is. You see, how deep anger, pride, deceit, and greed go. You see. Es ist sehr gut, diese äußere Politik zu beobachten, weil man einen Eindruck davon bekommt, wie tief dieser Ozean von Kaschais ist, von Ärger, Stolz, Täuschung und Gier. So you know, like once there is equanimity, my dear Susanne, you're free from politics. You don't have to be concerned about it. Equanimity essentially means you are in Agna, you know. Okay, also Gleichmut heißt im Wesentlichen, du bist in den Agnas und sobald man in Gleichmut ist die ganze Politik, berührt einem die nicht mehr. And outside the Agna, it is like the intellect. It's like the dog chasing its own tail, you see. You go round and round. It exhausts. It not only exhausts you, but it exhausts everyone that you're playing politics with, you see. Und wenn man außerhalb der Agnas ist, dann ist man wie ein Hund, der den eigenen Schwanz jagt. Und das erschöpft einen. Yeah, there is no end to it. And Es it wird has nie aufhören. Es wird nie aufhören. and it has got extremely dangerous holes also, you know. It's not just like like you're swimming in the ocean. Sometimes you can get caught into serious whirlpools that trap you so badly, you know, and that trap you so badly. Und Serious es ist nicht nur whirlpools. so, dass, dass man da, es ist sogar so, dass man da in tiefe Gruben reingeraten kann. Also wenn man durch den Ozean von Vyavastit schwimmt dann kann man in schwere Trudel oder durch Ozean der Politik schwimmt, kann man in schwere Trudel geraten und runtergezogen werden. An example of such a serious trap really is the young woman who is so attached to her man. I love him, who now, you know, after a while cannot even stand him speaking to another woman. You see, now she is entering into dangerous territory, you see. Zum Beispiel ein Beispiel für so eine schlimme Falle ist eine junge Frau, die so viel Anhaftung an einen Mann hat oder an ihren Mann hat, dass sie es jetzt nicht mehr ertragen kann, wenn er mit einer anderen Frau spricht. Yes, so we will begin, you know, in this very beautiful occasion of the new new goodness that will and the goodness that is happening to Germany by the presence of these additional Mahatmas, and for their benefit, we will have Marian sing the Tri Mantra. Marian, my dears. Okay, wir sprechen das Tri-Mantra. Marion ist gebeten. Jai Sachidanand, Shuddha. Vishuddhatma Bhagavan, Jai Sachidanand. Yeah. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sitanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loe Savasahunam. Eso Panchanamukaro Savapavapanashanu Mangalanam Cha Savesim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevai Om Namah Shivai Jai Sachidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sitanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loe Savasahunam, Eso Panchanamukaro Savapavapanashanu Mangalanam Cha Savesim
Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivai. Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Loe Savasahunam. Esu Panchanamukkaro. Savabhavapanashano. Mangalanam cha savesim. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivai. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Beautiful. Yes, Jai Sachidanand. That's so wonderful, Wunderbar. Yes, thank you, my dear. This, you say it is human beings need something to revert to always. They need something to quickly come back to. That is their talisman. Talisman is that something like it's their cross, something they wear. They every religion person they will wear something on their neck or somewhere carry something special. Die Menschen brauchen etwas, wohin sie zurückkehren können, so eine Art Talisman, den sie tragen und mit dem sie sich wieder nach innen kehren können. In their very special moments where they feel that they need something to lean on because they feel a little unsteady, they will quickly go to their cross or whatever and in speziellen Momenten, wo sie das Gefühl haben, sie müssen sich irgendwo anlehnen oder festhalten, da gehen sie dann zu ihrem Talisman, zum Beispiel zu dem Kreuz, das sie tragen. And their protecting shield, you see, and that is the other name for Mangalanam, the Mangal. That is the Mangal and the Mandal. And so we now have the unique new Mandal, which is with us through this three mantra, you see. Und das wäre das andere Wort für Mangalam, Talisman. Und wir haben jetzt dieses wunderbare Tri-Mantra als it should Talisman. Become, for the new Mahatmas, this should become a natural thing for you whenever you undertake anything. We will teach you, the additional sentences that come with it, you see. After the three mantra, we say something very special. We will say those things, and those are very important, you see. Und Uwe wird euch das alles lehren. Und nach dem Tri-Mantra sagen wir noch etwas anderes, was auch sehr wichtig ist. The three mantra becomes naturally ingrained in you, but then you say Dada Bhagwan. Yes, Uwe? Dada Bhagwan, Akram Vignan. Chodini Chodi Chrecho. Jagatnu Kalyan Karcho. Yes, you see, this Dada Bhagwan is nobody but you yourself only. Dada Bhagwan ist hier nichts anderes als du selber. Yeah, you see, millions of years ago, Dada is saying millions of years ago, the first Tirthankar was the Dada Bhagwan, and now here I am, after a million years, I am the same Dada Bhagwan that was there in the first Tirthankar, the first fully enlightened human being. You see. Vor einer Million von Jahren war dieser Dada Bhagwan im ersten Tirthankara, sagt Dada. Und heute, sagt er, bin ich da und der gleiche Dada Bhagwan ist in mir. Yeah, so
due to the old habits, before, we will always go back to our old symbol, whichever symbol we, had faith in, we carry it, we think about it, something happens on the road ahead, you immediately start into that mode. Uh, but the three mantra should naturally kick in now, three mantra, because three mantra is extremely scientific, and it has been given by us given to us by Dada himself. You see, it's extremely scientific. Scientific means it works naturally. It works on its own. Also das Tri-Mantra sollte jetzt bei uns sein, wie etwas, was wir ergreifen, wenn wir irgendwie in Schwierigkeiten sind. Das sollte wie eine Gewohnheit sein, ein Symbol, das wir ergreifen. Das sollte sozusagen ganz natürlich sein, dass wir das Tri-Mantra zur Hand haben. Und es ist ausgesprochen wissenschaftlich. So, wissenschaftlich heißt, es Mm. arbeitet von alleine. You're right, so in a sense, you're saying Dada Bhagwan, oh Dada Bhagwan, the one who, you and I, my dear friends, the new ones, have awakened into the world of our own world, which is beyond this world of continuous politics and pain, you see, beyond the world of the body-mind complex, you see. Dada Bhagwan heißt, wir sprechen uns selbst an. Wir sind selbst dahin gelangt in diese ganz eigene Welt, jenseits von der Welt von Politik. Yes, and so there's a continuous instant prayer after the three mantra. Is that, oh Dada Bhagwan, oh my own Lord within me, stay with me only. Jode ne jode jo, stay with me only. Dada And Bhagwan, you, Lord, bleib du bei mir, bleib bei mir immer. Yeah, just be with me. In other words, he is, and he has always been with each one of you, 30 or 40 ones, the new ones who have come in, or all the new Mahatmas since the online Gnan Vidhis. But he has always been there. Only thing is, now we are extremely and acutely aware of him. We have entered into this exact awareness that is who I am. I am Dada Bhagwan in the real, although, and I'm trying to be with him only, you see. Und er war eigentlich war dieses Selbst immer in uns, dieser Dada Bhagwan, aber jetzt nach dem Gnan Vidhi sind wir auch die Neuen, die 30 Neuen, die dazu gekommen sind sich dessen gewahr. Wir sind uns außerordentlich gewahr, dass Dada Bhagwan in uns ist. Yeah, and by the old habit, you see, by the old habit which makes me turn into a Brinali, or I don't know who are the new ones in this page. But all the new ones, if you can just write your names on the chat and just say hello, I can, or Gosia, or I don't know the new ones, but if whatever, by the new, you see, because of the old habit, I tend to sleep. The old habits, it feels as if I'm sleeping, but I am really with you only, my Lord. I am with you, my Lord, and you remain with me, my Lord. Listen. Die alte Gewohnheit lässt mich ausgleiten, abrutschen oder gibt mir das Gefühl, als ob ich abrutsche. Aber ich bin alleine bei dir, mein Lord. Und Shuddha, did you ask the new ones to write their names in the chat? Yeah, if they can just write their names, so then I know who are the new ones. Die Neuen sind gebeten, alle ihren Namen in den Chat zu schreiben, die jetzt gerade Gnan genommen haben, damit Shuddha weiß, wer diejenigen sind, die jetzt gerade Gnan genommen haben. Yeah, so I want you all to know, here in this satsang, you're not, we are all together as Mahatmas only, we are all together as friends. I would like for you to feel very comfortable with me. You can ask anything and you can say anything here, you can say and ask, and you can ask and even challenge. You see, we here, the answers will come by being together rather than from any specific person. The answers come from our own source, you see. Shuddha sagte, also, dass alle herzlich eingeladen sind, mit ihm in Kontakt zu sein. Wir sind alle Freunde, wir sind hier alle eine Gemeinschaft. Und ihr seid eingeladen, jegliche Frage zu stellen, jeden Kommentar zu machen oder auch schwierige Sachen anzusprechen. Und die Antwort wird von alleine entstehen aus dieser Gemeinschaft.
I met some of you through your questions to the Gnani, but there were only a few of you. But Einige von euch hat Shuddha getroffen durch die Fragen, die ihr dem Gnani gestellt habt. Oder das waren eben nur einige. Yeah, good. I see. So I welcome Martina, Friedman, Siegfried, Gisela. If I mispronounce it, excuse me, Marguerite, Elizabeth. So please, most welcome. You're welcome in the sense that, by being with us, really being with us means moving away from any sense that I am Martina, I am Margarita, I am Siegfried. That is called being, you see. Ihr seid herzlich willkommen, hier zu sein und bei uns und mit uns zu sein. Und hier zu sein heißt, sich wegzubewegen von ich bin Martina oder ich bin Elisabeth oder ich bin Siegfried. Yeah, that automatically happens as soon as the satsang is over. You will, slip back into, and by necessarily so, it is necessary. Wenn der Satsang vorbei sein wird, werdet ihr ganz von alleine, ganz natürlich wieder zurückschlüpfen in Elisabeth oder Margarete oder Siegfried. Yeah, you will automatically slip into the world of Margarita or Ralph, you see, or Siegfried. Automatic, that's automatic, and that is how it is designed in this scientific circumstantial evidences, you see. So ist es entworfen, so ist das einfach in den sich bedingenden Umständen, dass man wieder zurückschlüpft in Ralf oder Margarete. Yeah, the awareness, the new awareness, which is called awakened awareness, because the awareness was always there, but it has been awakened, Dieses neue Gewahrsein, das jetzt da ist, das heißt erwachtes Gewahrsein, weil es eigentlich immer da war, aber jetzt ist es erweckt worden. Yeah, it's been thoroughly shaken up as if the Lord caught hold of you, your own Lord caught hold of you and shook off this illusory sense that I am Sigrid and I am doing this and I am thinking and this is happening to me, you see. Dein eigener Lord hat dich geschnappt und geschüttelt und dieses illusionäre Gefühl weggeschüttelt, das da hieß, ich bin Siegfried und ich mache das. Yeah, and the sooner in this satsang you stop trying to assimilate this through your intellect. This is like, okay, because that's the German Prakriti. I'm going to take it in the receive it, trying to sort it out through the through this intellect, and then accept it. The sooner you can get rid of the intellect, the faster you will come into the bliss of the self, you see. Je schneller du den Intellekt loslassen kannst, desto schneller kommst du in die Glückseligkeit des Selbst. Und Shuddha sagt, das ist der deutsche Intellekt, der das alles nimmt und analysiert und sagt, okay, wenn ich es analysiert habe, dann werde ich es akzeptieren. Intellect preserves Ich bin Siegfried, Margarita, Ralph, you see. It preserves daran that. Fest, ich bin an dem ich bin der und der. Ich bin Elizabeth, I am Elizabeth, you see, and it preserves it. It preserves it not only preserves the intellect, but it also continues to spin you in the world of the politics of Elizabeth, you see, the politics of Siegfried, you see. Also der Intellekt erhält nicht nur dieses Ich bin Siegfried, sondern der fummelt da weiter rum in der Politik. Yeah, politics means taking sides. Republican, Independents, Democrats, you see. Take sides, you. Ach so, Politik heißt, dass man sich auf eine Seite stellt, dass man nicht mehr unparteiisch ist, sondern Partei ergreift, zum Beispiel die der Republikaner oder der Demokraten. Yeah, this is how, these people have taken their seats, their political seats all over the world very seriously, and they have forgotten the very reason why they entered into politics, which was, the goal of helping their fellow human beings, right? Diese Politiker haben vergessen, warum sie eigentlich mal in die Politik gegangen sind, weil sie doch eigentlich anderen Menschen helfen wollten. Is it their fault? Do you think it's their fault? Ist das ihr Fehler, dass sie das vergessen haben? Siegfried, what do you think? Do you think it's the fault of a human being
when he sees the fault of other human beings. Ist das der Fehler des Menschen, dass er die Fehler in anderen Menschen sieht? Siegfried, du bist gefragt. Du kannst dein Mikrofon einschalten. Yeah, I got it switched on. I don't think it's anybody's fault. Yeah, that's wonderful. That's a fantastic answer. Tell us more. Butje, willst du dein eigenes Selbst übersetzen, Siegfried? Damit Ja, die, ich sage, es ist niemand schuld. Das sind einfach Dinge, die passieren. I'm noticing that these are things that are happening. And what happened to me now on Sunday is I observe Siegfried sometimes and I see him doing stuff and I try not to evaluate what he's doing. Okay. Okay, bitte übersetzt selber oder So, lass mich übersetzen. ich merke, dass ich von außerhalb Siegfried anschauen kann, wie die ganze Welt. Und aber jetzt ganz besonders, ich sehe den Siegfried und ich sehe, dass er bestimmte Dinge tut und er regt sich auf über Sachen. Aber es ist nicht mehr dasselbe, weil ich bemerke es. Und yes, tell us more. Tell us more. Erzähl uns mehr. So I'm noticing it, and it disarms the whole activity of Siegfried, and it makes it more kind, and it makes it easier to live with. In the beginning, in the first couple of days, it was really bad because there's a whole bunch of trash that unloaded. Okay, now you remember, you will have to say it in German too, okay? So, also am Anfang war es so, dass ich bemerkt habe, dass eine ganze Menge Müll sich entladen hatte und ich habe erst gedacht, oh, hätte ich das bloß nicht gemacht. So I thought I should have not taken Gnani because it made things worse, was my first reaction, because there was all this trash coming up. But then the next day I realized, boy, this is wonderful. So now the trash is being removed. So am nächsten Tag habe ich dann bemerkt, dass es eben wunderbar ist, weil der ganze Schutt, der da drin hängt oder hang, sich jetzt gerade löst und weggeschwemmt wird. And how do you define trash? Oh, just unnecessary thoughts. Okay. Und er fragte, wie er Müll definiert. Und die Antwort war unnötige Gedanken. And what are necessary thoughts? Und was sind notwendige Gedanken? Well, there are thoughts that are constructive that I'm using in business that I communicate with. And that is good. And those help Siegfried, right? Konstruktive Gedanken, zum Beispiel im Geschäft, die Siegfried helfen. Ja. Well, it's helpful to have useful thoughts in business. Absolutely. So what is the new thing that has happened in the Gnan Vidhi for you? Was ist das Neue, was im Siegfried? Sorry. Was ist das Neue, was im Gnan Vidhi für Siegfried passiert ist? The new thing is there is like an elevated seat. I'm seeing the whole thing from a bird eye's view, and I'm looking down. I'm seeing the things happening, and I notice that I can just experience it, and I'm not the one that it is happening to. Okay, bitte übersetze. So there's a distance. Yeah. Yes. Wonderful. And say it in German now, please. So wenn ich das also jetzt bemerke, ist, dass ich bemerke eindeutig, das sind zwei von mir. Also da ist dieser Siegfried, der das macht oder dem das passiert, und da bin ich, der das sieht. Und da kommt dann eine Gelassenheit auf, wenn ich das bemerke. Und es ist alles viel einfacher und unkomplizierter. Very good. And what was your spiritual background before the Gnan Vidhi? Und was war dein spiritueller Hintergrund vor dem Gnan Vidhi? Everything. Everything. Alles. Everything. Seeking everything. I seek religion. I'm a scientist. I get into quantum physics. And, so you had. Sorry. Yeah. So yes, good. And how does your
Should I let you need sorry. the two of you? You need to give space for the translation, otherwise some people Yeah, get sorry. lost. Sorry. Ja, also Siegfried, du erklär nochmal deinen Hintergrund bitte auf Deutsch. Sorry. Yeah, you have to excuse me. Go on. Also mein Hintergrund spirituell ist, ich war halt und bin in allem interessiert. Ich habe Buddhismus angeschaut, habe Religionen angeschaut, habe mich mit der Wissenschaft beschäftigt, ich bin in Quantenphysik eingetreten, habe mich mit Menschen unterhalten, die mir gesagt haben, es gibt gar keine Materie und das ist alles nur in der Einbildung und konnte damit umgehen. Also ich habe in allen Richtungen geschaut. Aber so I looked into all these directions, but what's different now is it seems to be all very much easier. There is a releasing, there is a relaxation that I'm noticing, and I don't have to do all of this stuff. And what is this? Wait. Was jetzt viel einfacher ist, sagt Siegfried, ist, dass es entspannt ist, dass es alles viel einfacher ist. And what do you think is the fundamental reason for all of this, ma'am, sir? Und was ist der Grund, der grundlegende Grund, die Wurzelursache für all das? Well, the fundamental reason, as I perceive it, is there is a true self that I really am, and it has nothing to do with time or space. I just am. And then there is this temporary appearance, this body, this mind, these thoughts, and they try to be important. And Magst du nochmal auf Deutsch sagen, bitte, Siegfried? Also da ist der Unterschied, er hat mich gefragt, was der Unterschied ist jetzt von vorher und jetzt. Und was ich jetzt einfach bemerke, ist, da ist dieses Wesen, das ich wirklich bin, und das ruht. Und das beobachtet den anderen, der da rumgerannt ist und ganz wichtig war oder unwichtig oder begeistert oder depressiv. Und das scheint jetzt alles wegzufallen. And why did it not happen? Why did what you're describing not happen before the Gnan Vidhi? Und warum ist das vor dem Gnan Vidhi nicht passiert, was du jetzt erlebst? Why would I know? Ich sag, woher soll ich das wissen? I don't really care. Und es ist mir auch egal, sagt Siegfried. No. In all seriousness, my friend, I'm trying to focus, bring the light of your own light. Okay. I'm trying to bring your own light onto the factor which is associated with the experience of what we call the reine Seele, the pure soul. Shuddha versucht den Fokus darauf zu setzen, Shuddha versucht den Fokus darauf zu setzen, was genau der Faktor ist, der uns die reine Seele erfahren lässt. If I try to be serious about it and analyze it scientifically, then I would say that I have had a very strong intellect. Since 20 or 30, 40 years. And this intellect was so strong that it assimilated and thought it knew the true self. But it caught itself in its own trap. Because the intellect simulated authenticity. And I actually created a network called Authenticity Personality Network 40 years ago because I knew that there was something. Okay, Siegfried, jetzt würden wir alle sehr gerne das nochmal auf Deutsch hören, bitte. Also was ich sage ist, ich habe also festgestellt, dass mein Intellekt, mein Verstand so stark war, dass er auch die Spiritualität simulieren konnte. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit jemandem, ich lebte mal in Denver, Colorado für viele Jahre. Und da hat mir mal jemand gesagt, das ist sehr, sehr gefährlich, wer du bist, weil du glaubst, spirituell zu sein, aber du simulierst deine Spiritualität mit deinem Verstand. Okay. You yes. follow what I'm saying? Yeah, I understand. I got the picture. Right. And you see all the intellect is nothing but your own light only. It's the light of the self only, but it is coming through the medium of the ego. I am secret. Intellekt ist nichts als das Licht des Selbst. Allerdings kommt dieses Licht durch das Medium des Egos, durch das Medium des Ich bin Siegfried. So it can
through the inquiry and the process of inquiry through I am Sigrid can really run very parallel to the experience of the self, which is what I'm trying to focus on right now with you, my friend. Was worauf Shuddha versucht zu fokussieren, ist diese genaue Untersuchung, wer bin ich, kann sehr parallel laufen mit dieser Erfahrung des Selbst. So the simple question is, what is the difference in all of that running and seeking, through all the various paths and, all attempts that you did before, and now, a few weeks after you had this Online Gnan Vidhi, what do you think is the difference? Was ist der Unterschied zwischen dem, was du vorher gemacht hast, in all den spirituellen Bemühungen, dem Rumrennen in der spirituellen Suche und dem, was jetzt gerade passiert ist im Gnan Vidhi? Was glaubst du? So, der Unterschied ist, ich muss keine Spiritualität konstruieren. Ich muss sie nicht erdenken. So the difference is I don't have to construct my spirituality. I can just notice it is there and I am without condition. Beautiful. You see, you exactly. This is very beautiful because you are very articulate and you didn't say it in German. Oh, doch, he said it before. He started. Okay, so he German. said it He before. started Yeah. with German, Okay, so good. Yeah. So you see, this is the thing. This is that. This is that with a THAT capital. I am that. Up until that, you were pointing the finger at the moon only. That's the moon, you see. And having landed on the moon, you don't have to say anything. And if it needs to be said, it comes out the way you just said it, you see. Und Shuddha ist sehr angetan davon, wie Siegfried das gesagt hat, weil Siegfried das sehr gut ausdrücken kann. Vorher hat man mit dem Finger zum Mond gezeigt und jetzt ist er auf dem Mond gelandet und er muss eigentlich gar nichts sagen, aber wenn er was sagt, dann ist es eben, ich bin das. Yeah, that is the experience that has begun. It is not the total experience like the beautifully and fully enlightened ones that you and I know of, you see, but it has definitely begun. Now it has definitely begun within all of us. Die Erfahrung die hat begonnen, die ist nicht die volle Erfahrung, wie die der wundervoll erleuchteten Wesen, die wir kennen, aber es hat begonnen. And you have so eloquently described that. You see that, yeah, I see it all happening, and the beauty of it all is that I do not have to do anything in that. You see, and so you are moved away from your any need for you to do or anything or to struggle to do anything. You see. I'm sorry, Shuddha, I guess I missed half. I missed what you said. He described it so beautifully that he says it's all happening, you see, and that he also said that he doesn't have to. The difference between those previous days in Colorado and now is that I don't have to do anything and I'm there. I experience it. You see? Ja, hat es, also Siegfried hat es so wunderschön erklärt. Und der Unterschied ist, dass er jetzt nichts mehr tun muss. Es ist einfach da. Now, built into this process, you see, Siegfried, I will gently submit to you that there is a built-in sense of gratitude for the Gnani Dadashri that must always continue in this process from here onwards, you see. Otherwise, there is a chance that the intellect will take over. Yes, Shuddha sagt warnend, es ist ganz wichtig, dass immer auch ein Gefühl von Dankbarkeit für den Gnani bleibt, das beständig bestehen bleibt. Sonst besteht die Gefahr, dass der Intellekt irgendwann wieder übernimmt. Yeah, because this. Yeah, sorry. Go on. Yeah, I do appreciate this very much, and I also feel being heard and seen by you at the moment. So I want to appreciate that this conversation that we're having. Siegfried sagt, er schätzt das sehr, was Shuddha sagt, und er fühlt sich sehr gesehen und gehört.
Yes, welcome, my friend. We are all on the same train, We have been together before, in different roles with different clothes. This body is just a cloth. We have been together, struggling in our own ways, trying to find the answers, you see, and now we have all come home. Und Shuddha sagt, willkommen, mein Freund, wir sind alle auf dem gleichen Zug. Wir waren früher schon zusammen und wir haben einfach nur die Kleidung gewechselt. Yeah, we're very happy to have this sharing with you. And it will continue. May it continue to unfold. You see, because now Dada will speak through you. Dada is not this Dada. This Dada Bhagavan is not this Dada. Your own Dada. Dada will take over from inside, you see. And he will continue to lead the way, just lead the way further, Und Dada, das ist der Dada im Inneren, wird jetzt übernehmen und den Weg weiterleiten. Yes, there are more friends here, and I see some more names. Then there is Andrea Deem. Is she saying something earlier? Then is Hartwig. Hartwig wrote in the chat. Hartwig is there, yes. I think it's over. Let me know when we need to take a break, because I'm not keeping time. Yeah. But anyway, Hartwig is there. Is Hartwig saying something? Is he saying something? Only he's wrote in the chat that he took the Gnan last weekend. Okay, I think it's a good moment, Shuddha, to do a little break. Let's take a break and then we come back. And then we come back and have another good Okay, Pause. Short break. All right. So we do some advertisement, or what do we do, Shuddha? Are we doing the American way, or what? Whatever comes. Cars are coming, and ice cream is coming, and Coca-Cola is coming, and Pepsi is coming. Hot dogs and hamburgers. Hot dogs are coming, and whatever the world is bringing us. Yeah. I'll give just a few moments of experience to the Mahatmas. Ich teile mit euch was Nettes. Einfach mal so, um mal ein bisschen ein Feedback zu hören. Ich finde, das kann die Menschheit brauchen. Es ist aus meiner Sicht das, was jeder wirklich sucht, je nachdem, wo er auf dem Weg ist, weil das um die Essenz geht, das, was wir in Wahrheit sind, und weil es einfach ein Geschenk ist, eine Gnade, die wir nicht durch Anstrengung erreichen, sondern wir bekommen sie tatsächlich geschenkt. Und es ist tatsächlich nichts mehr zu tun, was für das Ego schwierig ist, das anzuerkennen. Und es ist einfach die große, große Einladung, spür einfach für dich, ob du bereit bist, nach Hause zu kommen, ob du bereit bist, tatsächlich dieses anhaltende Glück, das wir sind, zu finden. Und dann probier's aus. Akram Vignan hilft mir, dass ich mein Leben besser annehmen kann, mit allen Facetten, die dazugehören, die schönen und auch die nicht so schönen Facetten. Akram Vignan ist für mich Leichtigkeit, es ist Weite, es ist Freiheit und es ist vor allen Dingen ein Generalschlüssel. Ein Generalschlüssel, der passt für alltäglichste Lebenssituationen, der aber auch so den großen Schlüssel von Freisein, von Freiheit, von Unabhängigkeit hat, egal wie die äußeren Umstände sind. Mein Leben macht jetzt durch
diese Wissenschaft des Akram Vignan wirklich ist, die so präzise Arbeit wirklich sind, weil ich die Hintergründe einfach ganz anders verstehe. Was das Essentielle bei Akram Vignan ist, dass das Ich, was wir immer waren, vorher am falschen Platz war. That was the break, just some little moments of break. And now we come back to the real world. Beautiful. It was very, it just occurred to me, this human beings have such short attention spans, and especially now in the world of video and YouTubes and everywhere. The shorter it becomes, shorter the message, the more powerful and has more tendency to give more impact, you see. Heute, wo wir alle so eine ganz kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, dann ist es wichtig, diese Message ganz knapp und präzise zu formulieren, damit sie kraftvoll rüberkommt. Jay said to Shuddha. Yeah, hola, yes. Where are you, my dear? Karin? Yeah, Heike. Yes, Vishuddhatma Bhagwan. Yes, wonderful. Yeah, the show. You see, let them just see it in your faces. Mahatmas have very beautiful energies. Yes. Wir sehen das in den Gesichtern der Mahatmas. Sie haben wunderschöne Energien, die sie ausstrahlen. Yeah, and that energy is growing within every Mahatma. That energy is very extremely, it's more infectious than COVID. Yes. Diese Energie, die nimmt im Laufe der Zeit immer mehr zu und sie ist ansteckender als Covid. COVID will come and go away, whereas this energy will continue to lift human beings for generations to come, you see. Covid kommt und geht, aber wir werden die Generationen, die nach uns kommen, mit unserer Energie inspirieren. Yeah, so here is a prayer that let everyone in this satsang develop those beautiful inner energies that a while ago our dear friend Secret was talking about, these energies that are beyond that which meets the five senses, you see. Ja, hier ist das Gebet, dass alle diese inneren Energien entwickeln von diesen Mahatmas. Lost track. Energies beyond the relative five senses and the mind and the intellect. Die jenseits der 5 Sinne ist und jenseits des Intellekts. Energy that is apolitical, this really connects with the other human being in a natural way. You see. Die Energie, die apolitisch ist, die auf eine ganz natürliche Art und Weise sich mit den Energien der anderen verbindet. Yeah, so Karin, what is your recommendation? What shall we do? Just continue talking, or and you continue translating, or you have some ideas, Karin? It's Heike, by the way. Oh, sorry, Heike. Yes, Heike. Yes. I was wondering why she was not responding. Okay, Heike. Okay. Yeah. To me, all of you are the same. I look at you in a different way. No problem. What was your question? If you should continue with the... Is continue just talking, or shall we do something special? Shuddha, I have something. I want to ask you for the new people, okay? It's just for the sake of the new ones. Es ist also jetzt für die also zum Wohle der ganz neuen Mahatmas. Can you share a little bit about your first experience and your Gnan Vidhi and how it was, a little bit about your life in Gnan Vidhi? You know what I'm saying? So how does it go? And now, how long are you a Mahatma, and what happened in overall, in a short term? I know we don't have the time to share a little. So was ich ihn bitten möchte, ist, dass ein bisschen erzählt, wie es ihm, wie Shuddha geht, wie es für ihn war, als Gnan Vidhi genommen hat, und was es heute bedeutet. So looking back in this almost 30 years, or even more, almost, I think, 30 years of Gnan, how is the development, so that we can feel a little bit the vibration. So was ich möchte, ist, dass so ein bisschen den Blick gibt, wie die 30 Jahre, die jetzt in Gnan ist, wie sich das für ihn auswirkte, beziehungsweise wie es für ihn ist. Basically, I was a very busy physician, as a neurologist, working very hard, but
and in that work, I was exhausting myself from morning till evening, and in the evening I would relax with some music and scotch. You see. Also ich war ein sehr extrem engagierter Arzt und habe von morgens bis abends gearbeitet und die Art und Weise, abends zu entspannen, das war dann mit Musik und Scotch. And many evenings I would come home after turning off ventilators on brain dead patients, wondering the meaning. What's the meaning of it all? You know. Und manchmal kam ich abends nach Hause und habe dann Patienten sterben sehen und dann habe ich mich gefragt, was ist der Sinn in all dem? Yeah, and then I met a Shankaracharya, a gentleman. This was in I met a Shankaracharya. He's the head of the Advaita approach from India. He was visiting my town, my city. You see, I met him. What was his name again, Shuddha? That sect of monks, you know, there is Shankar, you know, okay. Shankaracharya. Acharya means like, you know, the head of that sect, you see. Also und irgendwann hat dann einen Shankara Acharya. Yeah, he was young. He was about my age. He was visiting from India, and I met him. Der kam aus Indien in seine Stadt und dort hat ihn getroffen, oder? Yeah, I met him in April of 1991, and you know, I was taken by him. I saw him, and I saw him. I said, "Wow, look, this man is going around. He's just got nothing with him. He's just got one piece of cloth that he's covering himself with, and he's come here." Und ich habe ihn im April 1991 getroffen und er war sehr beeindruckt von ihm. Er hatte nur ein ganz schlichtes Gewand an seinem Körper. And wow, you know, it's and he's helping others, and so I asked him a question. I said, "How do you get some peace?" I guess I must have had a very big day in the hospital, you know. Also ich habe wahrscheinlich einen sehr anstrengenden Tag im Krankenhaus gehabt. Ich habe ihn dann gefragt, wie ist es dir möglich, Frieden zu erlangen? He gave me some answers, but his answers really didn't satisfy me. But then I received the book of Who Am I from my friend Sirish, you see. Er hat mir einige Antworten gegeben, aber die haben mich nicht so wirklich zufriedengestellt. Und dann habe ich ein Buch in die Hand bekommen, Wer bin ich, von Shirish. And that little book which is now the same thing as their self-realization book, which was in Gujarati, and I saw the face of Dada. Und das Buch, das ist im Prinzip dasselbe, was wir heute unter dem Titel Selbstrealisation kennen. Da hat er dann das Foto von Dada gesehen. And on the first page, Dada is asking about, you know, I and my, are you really Chandulal? So, auf der ersten Seite fragt Dada dann, bist du wirklich Chandulal? Also, you know, this really grabbed me so intensely. So I ended up taking Sirish's invitation. I flew to Los Angeles, and that's where I had my Gnan Vidhi. Und das hat mich so gepackt, dass ich dann die Einladung von Shirish angenommen habe und bin dann nach Los Angeles geflogen, um dort Gnan Vidhi zu nehmen. Yeah, and after the Gnan Vidhi, the first reaction of the Gnan Vidhi was is so amazing that my wife and I, we got lost. Those were the days before the GPS system, you know. And so we didn't know where we were, and we had to catch a flight, and it didn't matter. And I didn't know where I was, and we were asked 5 people, and five different people will give us around different directions to the Los Angeles airport. Nach dem Gnan Vidhi war es so, dass sie wohl einen Flieger bekommen mussten, und das war noch vor den GPS-Zeiten, und wir haben dann 5 Leute gefragt, und die haben dann verschiedene Antworten gegeben, weil sie überhaupt nicht wussten, wo sie waren. Yeah, you know, it felt like, you know, I felt as if I was transported into my world. What began with the Shankaracharya, but completed with Dada and the Gnan Vidhi, you see. Also ich habe mich gefühlt, als wäre ich jetzt wirklich in meiner Welt angekommen, und das hatte mit diesem Shankara Acharya angefangen, und das wurde aber jetzt durch das Gnan Vidhi vollendet. Yeah, I did go around with the Shankaracharya all over USA. I left my practice. I neglected my practice. I just wanted to be with him, but you know, ich habe meine Praxis verlassen und bin dann mit diesem
Shankaracharya durch ganze USA gereist, immer bei ihm zu sein. So when your time comes, when your time comes to come home, there is a very unique sense of purity that grabs you, that is beyond words. You say it just feels very. It feels as if the experience cannot be described in words, except to simply put it, what's going on the relative simply does not bother you. You know, it simply doesn't touch you. Also wenn die Zeit gekommen ist, dass du nach Hause kommst oder kommen sollst, dann, das kann man eigentlich mit Worten auch gar nicht beschreiben. Dann ist aber da so eine Reinheit, die einen umfängt. Und, my first experience, both my parents were very religious. My father was a Shiva follower, mother was a Krishna follower, you know. And Shuddhas Eltern waren, der Vater war ein Shiva-Anhänger und die Mutter ein Krishna. And yes, Krishna. And my wife was a Jain, you know, Nima is a Jain, you know, and Nima, seine Frau, ist ein and she was a Mahavir follower. But my first introduction to spirituality was a simple sentence that I read in a book of Ramana Maharshi. You see, somebody gave me his book and I had no time, but one evening when I came home, that was the beginning of my spirituality, I believe. I opened the book a little bit and there I read a little story about Ramana Maharshi in near Madras, where, you know, his story is very beautiful. He used to cook for all those people, all those visitors who would come up come up the hill to meet him. You see, he would cook the food himself so that he could serve them as prasad. You know, he would serve them food. You know. Also seine erste Berührung eigentlich oder seine Einführung in die Spiritualität war, als Shuddha ein Buch in die Hand bekommen hat und dort, could you repeat the name again? Ramana Maharshi, I will write it down. The great sage Maharshi Ramana. Let me write Ramana. Maharishi. Okay. Maharishi Ramana. Ja, und was ihn sehr beeindruckt hat, er wohnte in Madras oben auf einem Berg und dort kamen die Leute, um ihn zu sehen, und er hat dann für die Menschen selber gekocht. Yeah, he's the first one. He's one of the early ones who started in English. You know, his works were available in English about who am I, you see. Der erste, der praktisch auch auf Englisch darüber geschrieben hat, wer ich wirklich bin. And the story is, you know, then his devotees will say, they used to address him as Bhagwan, why don't you leave it to us? This is now too much work for you. Why don't you leave it? You concentrate on Satsang and let us do the cooking, you see. Und dann zu ihm gesagt, Bhagwan, warum überlässt du uns nicht das Kochen? Du kümmerst dich lediglich um den Satsang und wir kochen für dich. And he replied, and his reply what got etched in my heart, you see. He says, oh, the hands are doing the work. The hands are doing the cooking, and you are saying, I am doing the cooking. You see? Und diese Antwort, die Maharishi Raman gegeben hat, die ist direkt in Shuddhas Herz geflossen. Und so hat er gesagt, wieso? Die Hände, die arbeiten, aber ich bin noch nicht derjenige, der arbeitet. Yeah, so, you know, this appealed to me. This is so simple. What it comes right down to, my friends, is the words of the Gnani are eternal. Yes, he is a Gnani. Ramana is a Gnani. And you say, their words are eternal. This word is eternal. The hands are doing the work. The mind is doing the thinking. The body is speaking. Why do you say, I am doing it? Das sind die Wörter eines wahren Gnanis, der gesagt hat, ja, die Hände, die arbeiten, der Verstand, der Körper, sorry, the hands work. The hands are doing the activity, the mind is doing the thinking, you know, the body is speaking, you see, the sound is coming out from the throat. Why do you say, I am doing it? Why do you say I'm doing it? Die Zunge bewegt sich und warum sagt ihr, ich tue das? Yeah, you see, it all began then
But you see, the total answer came in the Gnan Vidhi. It's like, you come, like Siegfried was saying, it comes when you feel as if you are lifted up so high above this mind, speech, and body. You see, you're totally separated. Also da hat alles begonnen, aber die eigentliche Antwort kam dann im Gnan Vidhi, wo man so über den Intellekt, den Körper, alles erhoben wurde. Yeah. We could go on talking all night about Shuddha's experiences, but anyway, this is I want to know, über diese Erfahrung sprechen. I want to know one key that you would give the newbies. What is the major key that you can say after 30 years? What is the key? Major key is, until you meet the right one, it is all a journey only. And the right one is the one who can actually make you experience it. Otherwise, it remains as words only, you see. Also bis du der Meisterschlüssel ist, bis du denjenigen getroffen hast, bleibt alles eine Reise, bis du denjenigen getroffen hast, der dich dorthin bringen kann. Yeah, until I read the book of Ramana, and then I met Shuddha, let me interfere. This is correct, but they all met him now. So now, from this point on, what is the major key from your 30 years of Akram that you want to give Shuddha, Sie haben ja jetzt alle ihn getroffen. Also was ist der Meisterschlüssel von jetzt an für die neuen Mahatmas? Yeah. The major key is not to slip away from what you have received, you see. Not to appreciate the value of the invaluable diamond that has been given to you, and not to trade it in for temporary pleasures of life, not to compare it with anything else, you see. Also der Meisterschlüssel ist wirklich jetzt hier nicht wieder herauszufallen oder Dinge, die keinen Wert haben, ihnen Wert beizumessen, sondern wirklich dabei zu bleiben. And that never to allow you to compare it with anything in this world, because you see, und erlaube dir niemals, es mit irgendetwas in dieser Welt zu vergleichen. You see, the Shuddhatma, Dadashri himself has said, and these are now, I'll share his words with you. Accept, and I'm quoting directly, and let me just get it right in Gujarati. Shuddhatma Seva. Except for the Tirthankar, except for the fully enlightened one, the Gnani and his Mahatmas, these two words, reine Seele. You see, these two words, reine Seele, if they ever appear elsewhere, they are not to be believed or to be accepted, because they do not exist in the external world. You see, they do not exist in the external world. It only exists within Mahatmas, the Gnani Purush, and the fully enlightened Lord. You see, the reine Seele. Diese beiden Wörter, reine Seele, die existieren nur im Inneren von den Mahatmas oder vom Gnani oder von den Lords. Gibt's im Äußeren, gibt es das nicht, reine Seele. Yeah, everything else is the politics of religion. Alles andere, die Politik der Religion. In the world, more worse than the politics of worldly interaction and politics of business, human interaction, is the politics of religion. It will throw you off in a very bad way, you see. Also schlimmer noch als die Politik der Geschäfte ist die Politik der Religion. Sie wird dich völlig aus der Bahn werfen. Yeah. This is therefore accepted with a lot of humility, and this is what I alluded to when we talked, Sigrid and I were talking about this continuous state of surrender. This continuous state of surrender. Also der Meisterschlüssel ist das wirklich mit sehr, sehr viel Demut anzunehmen und dieser kontinuierliche Zustand, dich hinzugeben, das ist der Meisterschlüssel. Not only to the other, but to everyone in the relative. Anyone can come and say anything to you, and the inner surrender, you see, the inner sense of surrender is natural for the one who
is high on that seat that Siegfried was talking about, you see. It's natural. It's natural. You know, diese innere Hingabe an allem, an alles, das ist ein völlig natürlicher Zustand. So lagutam is the word. Lagu means I'm low, you know, I'm nothing. Lagutam das ist das Gujarati-Wort dafür, ich bin der Kleinste der Kleinen, ich bin... I am nothing. I'm willing to accept anything that unfolds and comes in my lap. I am willing to accept anything that Vyavasthit unfolds for me. You see, I'm willing. Ich bin bereit, alles zu akzeptieren, was Vyavasthit bringt. Because I am in the world of the Guru Tam. There is nothing higher than me from Weil within. Ich in der Welt des Guru Tam bin. Es gibt nichts Höheres als ich, großgeschrieben. There is therefore nothing higher than my vision of the five Agnas. You see, what is my vision? Is the five Agna is my vision. You see, Und deshalb gibt es nichts Höheres als die Sicht der 5 Agnas. Das ist meine Vision. You see, so this kind of, you know, Uwe, he says, what is it after that? All these years, if there is one thing that has molded me, that has done the fine sculpting on this one that you know is Shuddha, it is all to do with this acceptance of that which unfolds without a fight, you know, and it's not been easy. I mean, you know, there are times when there are frictions, but this is the only way. This is the exact way. Also der einzige Weg, das was Uwe mich jetzt gefragt hat, ist dieser Weg der Akzeptanz, der absoluten Akzeptanz, was ist. Es war nicht immer einfach, aber das ist der Weg, das ist der Schlüssel. Yeah, because in the final analysis, my friends, except for us all, Mahatmas, Dada, the Gnani, and the fully enlightened ones, whenever we meet them, except for these, you see, the average poor human being, this average human being has nothing but only intellect as his source, and we cannot disturb it, we cannot deny it, we cannot reject it, we accept it. Also der durchschnittliche Mensch, der hat halt nur den Intellekt und yeah, we cannot fight their intellect, we accept it, accepting the intellect, whether... Okay, wir können den Intellekt jetzt auch nicht bekämpfen, wir akzeptieren ihn einfach. Yeah, and the only thing that does not allow us to accept the intellect of the other person is our own intellect. And Dadashri says, you will have to become like me, my friends. Siegfried and Bhairavi and Marian and Tanya, you will have to become a Buddha. Then you will become the real Buddha, the real one, you see. Ihr müsst alle, ihr müsst alle, wie bei Ravi, Samapan, ihr müsst alle Buddha, also den Intellekt, ohne Intellekt sein. Dann werdet ihr in diesen Buddha-Zustand kommen. Yeah, in other words, the Buddhi is there, you know, the Buddhi is there within Heike and Shuddha and Sigrid and Andrea, you know, the Buddhi is there in Christiane, but you see, now we grow in the light of the self, this magnificent, glorious light that we are, you see, this light of the self that allows us to... Der Intellekt ist in uns allen, also in Shuddha, in Heike, in Andrea, der ist überall da, aber jetzt wachsen wir in diesem wahren Licht des Selbst. Yeah, that the intellect is there, but you see, the beauty is that in that light we see the slightest little intellect, you know, like a child in the high school and in the primary school raising its little, you know, finger, I want to say something, you see, and even before it says anything, you already know what it is going to say, you see. That is knowing the self, you see, and that is self-realization is S capital self-realizations, knowing the small SELF realization, knowing this one that we know is Heike and Siegfried, you know.
Sorry, I spoke too long. Self-realization is to know. To know means to experience the self, small s, self, exactly. You see, not to realize anybody else, but to know this one that walks around thinking he is something. You know. Selbstrealisation heißt, das Selbst exakt zu erfahren und zu wissen. Yeah, you know, without any judgments, you know, like a while ago, Secret was saying, you know, it shows me a lot of things, but I know in which direction to proceed. And that is the correct way after the Gnan Vidhi. Also ohne jede Form der Bewertung, dass wir all dem folgen, wohin uns wer was bringt. Yeah, to how to proceed. In other words, there is something that the intellect wants, but then there's something that the mind wants, but then there is the blissful knower who knows how many mistakes have been made the old way, you see, in the old path. And the guidance is therefore natural, you see. It's a natural guidance. The natural guidance happens through awareness and through no other path. Only awareness is the path of natural guidance, you see. Also das Gewahrsein ist der Pfad der natürlichen Führung sozusagen, wo uns das Leben hinbringt. Der Intellekt und der Verstand, die wollen immer irgendetwas, aber das, was das alles sieht, das ist die natürliche Führung. Yeah, you know, there is a vision that excites disease. There is a vision that excites disease, and excites disease, excites rog. Rog means disease, okay? Rog. Sorry, could you repeat that? There's a vision that excites and gives stimulus to disease. You see it? Yes. Disease. Okay. Disease generating, and we're not talking about physical diseases, we are talking about very subtle diseases, you know, disease. Also es gibt eine Sicht, die sehr subtile Form von Krankheiten, also Rog, verursacht. You see, whatever we have brought with us in this from past life, in this that we call this body complex, okay? Also was immer wir in unserem letzten Leben mitgebracht haben, das, was wir jetzt den Körperkomplex nennen. That is not called the disease. It is the vision that gives stimulation to that substrate, that, you know, that it is that lights up the fire underneath those subatomic particles, those kashayas, you see, is the disease, you see. Also der Körperkomplex selber, das ist nicht die Krankheit, sondern das, was da drunter liegt, ganz subtil, diese Kashais, das ist die Krankheit. Yeah, so what use is, I'm going beyond time, but I'm just, let me finish this. What use is the vision that excites disease, says our Dada, you see, you know. You know, in other words, the energy is in us, you see. And we know that the gunpowder is in the Prakriti, in this file 1. So now be careful, you see, now be careful. And the Lord says, do not light any more fires. That is what Lord Mahavir said. You see. Also das Wichtige ist, dass das Feuer in uns ist. Und Lord Mahavir sagt, entzünde kein neues Feuer in dir. Yeah, the subtlest vision is that which allows you to see that this is going to ignite some fire, and so don't even go there. That die subtilste Art der Vision, der Sicht ist, dass man sieht, wo ein Feuer gelegt werden könnte, wo ein Feuer sich entzünden könnte und dann da gar nicht erst hingehen. And if you can do that, your work is done. In other words, you are the reine Seele, but you do not want to change the dhyan, the meditation of this one called Sigrid or Heike, you know, let her be in peace, you see. Also du bist der Wissende und lass Heike oder Andrea, lass sie in Ruhe. Okay, Christian, there is a question, my dear. What is Christian?
which Christian is this? Yes, Andrea, let Christian say something. We got only 5 minutes. Christiane. Question of Margarete. It's a question of Yeah. Margarete. Whose question? Margaret, and then Margaret. Yes. Margarete, kannst du dein Mikro? Margaret, are you on this page? Where are you? Say something so we know who you are. Margaret. Das war Ralf. Oh yeah, Margaret. Yes, Ralf. hello. Yes, I think I saw you with, yes, Margaret and Ralph. Hello. Yes. Yes. Ja, die Frage ist, wie kann man unterscheiden, was ist jetzt Intellekt, was ist Ego, was ist Verstand? Also was greift mich da gerade? Can you make the difference between the intellect, mind and ego? What is it? Yes, the mind, generally everything inside, that everything that is not seen outside is considered to be the mind, right? Inside the mind, what is not visible. Now, alles, was im Verstand ist, ist das, was nicht sichtbar ist. And the mind has 4 components. There's simply that which arises inside these thoughts, you see, that is called the simple mind, you see. It just arises as a thought, you see. And then the intellect inside, which is higher than the mind, picks up the thoughts, believing this is a good thought, this is a bad thought. Also der Verstand, der zeigt etwas und dann geht der Intellekt hin und sagt, ja, das ist ein guter Gedanke und das ist ein schlechter Gedanke. Aber aus dem Verstand steigt es sozusagen auf wie ein Bild. And then the one who believes I am thinking, I have to act according to this thought is the ego. The ego blindly follows the decision of the intellect, you see. Und derjenige, der glaubt, ich bin der denkt, das ist das Ego und das Ego nimmt dann sozusagen die Entscheidung des Intellekts auf und so this is a pre-programmed machine. This is a pre-programmed machine called Margaret. You see, also from past life. Programmierte Maschine, kannst du dir das vorstellen? When nice things are happening to it, the mind is happy. You see, when unpleasant things happen, the intellect will say, "He is the reason why I'm suffering." You see, so it finds faults with other persons. You see, und wenn alles schön läuft, dann fühlt der Verstand sich wohl. Und wenn aber etwas schief läuft, dann geht der Intellekt hin und sagt, ja, du bist der Grund, warum das hier alles schief läuft. And believing that is the decision-making process is by the intellect, and saying he is the reason why I'm suffering is the ego speaking that. Ego becomes the owner of all of this, you see. The ego der Intellekt sagt dann, der ist daran schuld, dass etwas schief läuft und das Ego nimmt das sozusagen zu sich und glaubt, dass es seins ist. Yeah, and this happens. This is continuously happening. All this processing is continuously happening inside the general framework of the mind. You see, the mind. Die ganzen Prozesse, die laufen kontinuierlich ab in diesem mindset. Yeah. There is one more thing there. There is the chit also that allows you to see pictures and scenes of what, of an event with that person. So something may have happened with him, and again when it happens, immediately you see that scene again, and the opinion comes from the intellect. He is the reason, and the ego blames him. So all of this is working, you see, inside, you see. And noch eine weitere Component in diesem Intellekt, Ego und Verstand, das ist der Chit. Und der Chit hat die Möglichkeit, Fotos zu machen. Also der Chit ist der Teil, der immer herumwandert und dann diese Fotos zeigt, wenn mir eine ähnliche Situation passiert, und dann übernimmt der Verstand wieder und sagt, wer ist schuld. Yeah, Chit takes permanent photographs of insults or pleasures, pleasure and pain, events in the past. Permanent macht er Fotos von Vergnügen, von Schmerz. And and the ego and the intellect always want to run in the direction of that which is pleasant and moves away from that which is pain, you see, painful. Ego und Intellekt wollen natürlich immer dahin rennen, wo es angenehm ist, und davor wegrennen, wo es nicht angenehm ist, wo Schmerz. Yeah, now you are separate. You see, now you can see the intellect of Margaret. You can see the decision that has been taken by Margaret, what the mind is thinking. You can see that.
The mind is thinking. Bist du getrennt von dem Intellekt, von dem Verstand und du kannst das alles sehen, welche Gedanken hochkommen, was der Intellekt entscheidet, welche Bewertungen er trifft. You see, now you can see that the mind is thinking, and you can see, because you can see that the mind is thinking, that means you are separate from the thinker. You are the knower. You are not the thinker. Wenn du sehen kannst, dass der Verstand denkt, bist du der Sehende von diesem Verstand. You are also the knower of the decision maker intellect. You are not the intellect, you see. You Du are bist the auch der knower. Wissende von dem Intellekt, der Entscheidungen trifft. Du bist nicht der Intellekt. Du bist And der you are Wissende. also the knower of the blind follower. Ego is blind. Whatever decision has been made, automatically the ego will do that, you see. Und du bist auch der Wissende von diesem blinden Ego, das die Entscheidung des Intellekts denen folgt. Okay. All right, Margaret, there will be more of this will unfold in Satsang. You know, these are all available in Satsang. And, you know, feel free to ask more questions. The more questions you ask to your German colleagues, the senior colleagues, you will get beautiful answers, you see. Also Yes. es wird noch viel, viel mehr da kommen in weiteren Satsangs. Ihr seid immer herzlich eingeladen zu fragen und sonst fragt auch eure Senior Mahatmas. Das wird alles im Laufe. Yeah, and you know, and because the senior Mahatmas follow Dada only, you know, they will give you Dada's answers, you see. Und diese Senior Mahatmas, die folgen Dada, also sind es Dadas Antworten. Yeah, and the answers come from inside you now that you're awakened, you see. Und jetzt, wo ihr erwacht seid, kommt die Antwort von innen heraus. And when you will know when the answer is correct, you will know it. Und ihr werdet wissen, wenn die Antwort korrekt ist. Shuddhatma Bhagavan, highest namaskars to all of you. Uwe, it's my time, so I'm going to take leave. Where is Uwe? Highest Namaskar an euch allen. Es ist Zeit, für Shuddha zu gehen. Yeah. Highest namaskars to all of these new Mahatmas who have shared their names with you and others also in this group. And höchste Ehrerbietung an alle neuen Mahatmas vor allen Dingen. And namaskars to the rising energy of the self within each one of you. Not any other energy, not the energy that dissipates, but the energy that arises, and that beautiful energy, the more is the energy that is yours, you see. And that namaskars to that energy. Höchste Ehrerbietung an diese Energie, die in euch jetzt anwächst. Yeah, Jai Sachidanand. Thank you so much. Enjoy the unfolding. Unfolding events, I go back to the good news. There's some more good news waiting, so I'll go back to it. Enjoy the unfolding, and we all are praying for the whole country and all human beings to become a unity again instead of two division. Yeah, absolutely. And we are praying for everybody finding the way to the path to moksha. Wonderful, yes. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Around the world, by the way, all around the world, all around. Not only in America, it's around the world. No, this world there is so much beauty and so much resources in the world. You know, with the right, as leaders, it can be shared so beautifully. You know, yes. Also Uwe hat gerade. Uwe, willst du es selber übersetzen? Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, ist er jetzt wieder zurück für Shuddha, für die guten Nachrichten, weil ich weiß, dass Shuddha sehr interessiert ist, was so gerade alles passiert im Land. Und ich habe gesagt, wir beten alle dafür, für das ganze Land, dass die Einheit wieder entsteht und diese Gespaltenheit sich auflösen möge, dass die Menschen Frieden finden. Und nicht nur in Amerika, sondern letztendlich auf der ganzen Welt. Und das ist die Beauty ist. Jai Sachidanand. Yes. Send my love to Nima Ben, okay? Yes, I will do. Okay. So